Hello, Memawakwaba. Mejidi sɛ nyame adom ho yɛ. Manigi sɛ me ne wadi ahyia wɔ ene video yi mu. Ene dwumadi ana adesuade a mede brɛ wo yi fa sɛdeɛ yɛsisisa picture ana object biara background wɔ ɛbra ombrɛ ho. Sɛdeɛ w'ani hu wɔ wo screen anim no. Wei ni Photoshop tools a yɛbɛsua ne dwumadi ana ɛso mfasoɔ wɔ Photoshop. Esan ebrenti yɛnkɔ Photoshop na yɛnkɔ sua bibi. Afei melanche me Photoshop. Adobe Photoshop version a me use CC 2019. The best place I make my recommend ama a obetumi anya easy Telegram. Nti obi biara o use Telegram biara obetumi asearch na wa download. Yɛmfa your first tool a yɛde bedi dwuma. The first tool lasso tool. Or say it makes freehand selection. Lasso tool no edwumadi ne say what the selection wa bra you will draw around the edges of the image. Na ade ba kwa wo ho ne say wo share asie say wo de select wo image na wa bra wo draw around the edges na untumi import until say wo de bekwa ko wie baby a wo share asie free say baby a ubegie mu no from where you started from baby a wo share asie free no any baby a wo do ya wo bre a wo die mu no select that place no nko a emma nti sana is into your selection we are layer marks na ewo ho no we nua so a after the baby background no say the wo ho no pepepe wo screen so no nti same na lasso tool no edumedi esitie yanko your second tool a eba be use no so nti your next tool a ye be use enso polygonal lasso tool. Umia L on your keyboard a best select polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool yi enso edwumadi and say a select object no in a straight form. Say the moment they select adequate no say untumi enya no in a curve way. Nti mpempi no polygonal lasso tool ma object in straight form paayi nti ano so said the selection tie no saa na edigi n'edwuma fa selecting a straight form nti wo image a me select here hu se ntumi edu baby a curve part no na ntumi enye den selecting the this hodokra menyanto boasie aye dia toto so kakran sa na bia curve and so still hu se ntumi select adekodie no in a curve minimum select no in a straight line. It is saying na polygonal lasso tool no so ebi ni dwuma efa and also so boama utumi cut image and object background sanity to the moment obey o selection no ewie no. Now right click on your mouse pad. Right click here, then you choose select inverse. Select inverse no ebe select image in the background no it will we no na fi obemia layer marks no so na fi add ability background no pepe say the maye no the address you your third tool ebe use you your third tool no so edin magnetic lasso tool and say it makes selection by snapping to image edges. Magnetic lasso tool and so you a very cool pie. Like I say, most of beginners in Photoshop use add intra. Okay, magnetic lasso tool
the moment a ode be o selection no e marquee image no ana object no edges no baby a ode be fa bia e marquee object no edges no so that be in case of say ukoye mistake pe you can also come back and continue from where you had the mistake. And also no ubemia backspace on your keyboard say information eba ubemia backspace on your keyboard now would ya continue free baby a wodu ye no saa pepepe nti why your selection na wie no na fi de was emia layer mask no so na delete o background no ama kama so when you video ya o hwe ho a make sure say obe subscribe and obe like ama me ebe motivate me ama me so make me aye more videos afi dey do so so ye quick selection tool a ye do so a ye be hwe ni dwumadi so a quick selection tool enti say the unhunu quick selection tool ni dwumadi no for say it makes a selection by finding and following the edges in an image. Quick selection tool no edit enyama miensa nenam and as tools miensa e selection enenam e minus any positive tool ya unhunu ena eboama quick selection tool no edwumadi also kama na the one say the moment ube select a positive tool no a select image no inside the object and I say around the object. Now the moment all say ugusu aya selection no say enfunso bia ba na pese o correct na ho na ube use negative tool no quick selection tool no na wode correct baby a uja ya we ntumi an select eno inti saying na quick selection tool no so edwumadi esi etie yensan so enkohwe another tool ewo ho a eno so eboama yetumi cut out image background na tool a sisi a yedu so eno so amamade magic 1 2 enemy tool they do so nti saying and so edumedi esi etie magic 1 2 edumedi potipan say epeke color ewo image nu anase object nu color esese bia ewum bia no epeke sa color no together nti ohe picture ya ni use ya on the background no e gray and now here image no so nipa no asuntem ho a hu se ho lightning na e da ho no twa picture no lightning na reflect ho no eso ama color na gray nti afra background no enunti na e select na suntem ho no nti the moment ube delete background no ube hu se eno so ayeden delete every ho nti sana magic 1 2 no edi ni dwuma fa nti yenhwe sedi esiti no wa hu se afi we delete background no we di layer mask ni delete background no delete na so ntam ho no enso afiri ho nti saying na magic 1 2 no so edwumadi esiti nti anytime be a order selection no make sure say wo dey select and okudie ni na wo delete and so fe ana afi yentua edwumadi ni so ebeko the next two and so now the next two I do so and so the pen tool unia p on your keyboard ebe select the pen tool ama or say it makes and changes path or shape with anchor points and handles we eboama o selection all no said the shape ana ne edges no esi bia no utumi select wo ebra ebe hihye no fefefe eja marking ti said na magnetic
lasso tool no ɛso teɛ no saa na wei ɛnso ɛteɛ. Pen tool wei so deɛ ɛma wotumi ɛkɛve wɔ edges ana wo image no edges no yie paa ɛma ɛyɛ fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ wohu no wɔ screen so no a wɔrehwɛ no. Abere bi a wobɛwie pen tool no selection no, right click on your mouse na afei deɛ choose make selection. Select wo image no na afei wamia layer marks no so na delete background no ama kama sɛdeɛ mayɛ no na pɛpɛɛpɛ. Ɔfa a yɛduru so yi ɛyɛ bonus tip a mebɛkyerɛw ɛwɔ Photoshop. Na ade baako a mepɛ sɛ wohyɛ no nso ne sɛ sɛdeɛ mede kan kaeɛ no, Photoshop version a meuse ɛyɛ CC 2019 na mmom wode ɛyɛ CSS a hyɛ no nso sɛ baabi a yɛduru yi wode no ntumi ɛnyɛ bi ɛfiri sɛ ɛyɛ ma new updated Photoshop versions nko a ɛyɛ 2020, 2019, even 2022 nko a ɛna ɛyɛ saa new trick ya mebɛkyerɛ nso ɛdi dwuma wɔ nti CSS ɛmfa nkyɛn sɛ ɔmo ntumi ɛmperform na mmom other tools deɛ ɔmbɛtumi ɛyɛ so. Nti deɛ ɛfiri sɛ wei no ɛpeke ɛyɛ trick wei no ɛpeke image no qualityness ɛyɛ pixels no sɛdeɛ wohu ɛpeke ɛyɛ pixels no sɛ wo image no quality nko a deɛ ɛbɛselect no kama fɛfɛɛfɛ. Nti deɛ ɔbɛyɛ sɛ wobɛklike ɛyɛ select option na ɛwɔ main menu bar no soro hɔ no na waklike subject, wochoose subject. Nti wochoose subject a na watwɛn kɔpem sɛ ɛbɛloadi na aselect wo image no fɛfɛɛfɛ complete. Nti aselect wo image no awie no na wamia layer marks na ɛwɔ layer panel no ase hɔ no na delete background no kama. Nti wei ɛyɛ trick a ɛwɔ new updated Photoshop version no. Ɛnyɛ wei nko a mesa so ɛbɛkyerɛ another easy and simple way so a wosa so tumi delete ana wo change wo Photoshop background no kama wɔ abere a ɛno so wotumi select wo edges no paa yi. Ɛno nso so ɛwɔ ɛyɛ Photoshop updated version yɛ mu bi. Nti yɛnhwɛ sɛdeɛ no so edwumadie esi atie. Ɔdɔfoɔ nti saa ɔfa a yɛduru si a mesa kyerɛ another trick yi yɛpɛ sɛ wobɛhwɛ so careful na deɛ meyɛ no wasua ne saa pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛteɛ no. Na wei no akyi no nso so mesaa wɔ another trick a mesa so akyerɛw ɛwɔ Photoshop mu. Saa trick no nso so yɛ sɛdeɛ ɔkwan a wobɛfa so a wobɛrecover ɛyɛ wo image ana object a wodi ho dwuma no. Sɛ woyɛ mistake wɔ abere a wodelete baabi a ɛkwan a wobɛfa so a tool a wobɛuse ɛde bɛrecover saa part a wokɔyɛ mistake no delete no wobɛtumi arecover ne back ɛwɔ ɛyɛ video yɛ mu. Nti tɔkɔ so ɛhwɛ koduru baabi a mɛkyerɛ no na wobɛhunu sɛ Photoshop ɛyɛ very good software a ɛboa ɛma graphic design dwumadie easy and very simple. Nti follow all the steps that I'm doing in this video and I believe you will enjoy it. Ahana mebɛkyerɛw last trick na meka ho asɛm no. Nti mesa re-import ɛyɛ image no back to Photoshop. Nti this is the original image how it was looking like. Seeing na image no esitie ɛyɛ logo na ɛda hɔ, vintage secure logo na ɛda hɔ no. Company a nipa ko a wɔda hɔ yi na adwuma a wɔyɛ ɛno no. Nti deɛ yɛbɛyɛ no ha no sɛ yɛbɛdelete ɛyɛ
logo na ɛda hɔ no na yɛarecover ne back wɔ abere a yɛnuse undo anaa control Z shortcut no ɛmfa undo na mmom yɛbɛuse one of the brush ɛwɔ Photoshop a ne din ɛde history brush 2 na ansa na yɛbɛ delete no 2 a ɛno so yɛde ba delete ɛyɛ logo na ɛda hɔ no so ɛyɛ Marquee 2 na Marquee 2 no deɛ wobɛyɛ ne sɛ womia M on your keyboard a ne shortcut no M on your keyboard ɛbɛ select Marquee 2 no nti select Marquee 2 no that is rectangular Marquee 2 sorry na right click on your mouse na select fill nti na abɔ okay nti make sure say content array no ɛda 0%. Afei delete adekodeɛ no na wakɔfa ɛyɛ history brush 2 na make no na wama o foreground color ɛwɔ soro no sɛdeɛ wohu no nti select awie no na afei wode asa erase back ɛyɛ adekodeɛ na delete no nti same ɛna na mpɛsɛ mekyerɛ wo no wei ne trick a ɛwɔ Photoshop no wɔne gye video ho a mɛpɛ sɛ wobɛ like subscribe ama me ɔdɔfoɔ meda ase bebree sɛ wɔnya brɛ na wode ahwɛ video yi abɛsi awieɛ na megye di so sɛ wobɛfiri ɛnɛ rekɔi ɛde Photoshop ɛde dwuma bebree na menim sɛ woyɛ ne saa so a ɛbɛma wayɛ good ɛwɔ Photoshop and graphic design dwumadie mu na ama wo nso w'adwuma sɛm akɔ soro yie ɛno nti mede wobɛsi a ɛmepɛ mu no mede video foforɔ bɛbrɛ bye bye.